Twaniriza mu program Uganda gye twagala, the Uganda we want. Nze Mulanzi nzikiriza nti muli bulungi, twebaza Katonda abakuumye abawadde obulamu. Tugenda kutambula bwe tuti mu program eno Uganda gye twagala. Ekibuuzo kyaffe saagala mukyerabire. Enkola y'emirimu mu gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwo bikuwa ekifaananyi kya Uganda gye twagala. Abakulu be tubeera nabo wano, buli omu akusiigira ekifaananyi ye ekya Uganda gy'ayagala okulaba. Era nzikiriza nti n'olunaku olwaleero tugenda kuweebwa omukisa. Tuyinza okukozesa ennimi bbiri, n'olwekyo kakasa nti otambula naffe era tugenda kakasa nti tewali asigalira. We are going to make sure that no one is left behind. Today we are honored and privileged to host Mr. Ronald Mukasa Senkubuge. Oyo naba musajja Muganda kujja kuliryoka erisooka erya Ronald. Naye gano gonna galagira ddala nti musajja Muganda, and I think ajja kututambuliramu ng'Omuganda. He is a former Kampala Central MP aspirant, and now he's working with Enterprise Uganda in charge of research, innovation and learning. He will let us know in case I miss out on some information about Enterprise Foundation Limited or Enterprise Uganda. It is a public-private institution that was designed to support the government in realizing its objective of promoting the development of small and medium scale enterprises. Why? To become the main vehicle for expanding, one, production, and two, providing sustainable jobs and enhancing economic growth. Now, its objective and its aim, I'm talking about Enterprise Uganda, is the heart of our program. We want to see a Uganda that is productive, a Uganda with people that have sustainable employment, sustainable jobs. And of course, we yearn to have a country that its economic growth is not just spoken out, but is visible, is tangible, is seen, not just to come on the microphone like the way I am and I say our economy, I don't want to say that, but when it is not. So we are privileged to have Mr. Ronald Mukasa Senkubuge, who is passionate. Some of us have got time to hear him, speaking, and you could see most of the things that he does. You could see that he has a heart to see that as a country we grow economically, and people have got what they're doing, not just to wake up thinking of stealing and robbing people. You want to see someone doing something in this country. We are honored to have you, sir. May you please greet our viewers and our listeners on Impact FM Radio Rasa Mayinja. Great. Thank you so much, Mwami Mulanzi, for this opportunity you have given me. It's an honor to be part of the conversation today. I want to thank our listeners. I want to thank the people who are watching us. We are very honored that you have taken off time to come and join us today. Wow, that's good. Well, we want to know more. Who is going to speak to us? Who is this man, Ronald Mukasa Senkubuge? Yeah, I think it's a long conversation who I am, but I will briefly say that I'm a teacher, or specifically on the subject of business. I currently, as I've been introduced, I work with Enterprise Uganda, where I lead research, innovation, and learning. Largely at the heart of that job is to understand why Ugandan businesses behave the way they behave, and to understand how we can be able to build better businesses. So that's the work which I do. I also teach extensively on the subject of personal finance as a financial literacy coach. I'm very passionate about governance in our country.
and as I've been introduced, I've participated politically, both when I was in university and even in my adult life. And at the heart of my real journey is really to see people improve themselves. That's really what I attempt to do. I'm a married man, I'm a family man with children, and I'm very proud of this nation and this country. Bakuzalawa wasomerawa. Nze banzaala Bukomero era jenva ekyalo jyange ekirina enkulidde muno mu Kampala mukaala awo bakayita Kisenyi Yohana Maria Muzeyi mu Kisenyi awo nze wenkulidde n'olwekyo ndi omu ku abo abakulidde ndi Sitebon okwabo abakulidde mu kibuga Kampala. Bazadde bange abanzaala bazadde bange taata wange mulimi, mama wange yakolera mu gavumenti n'awummula kampuni ez'enjawulo. Ndi musajja wa Nakibuga kanambe wentyo. Ab'omu Kisenyi balina gye basomera mwalina nursery, mwalina primary, secondary. Twasomera. We want to know your education journey up to university. Nasomera nursery, waliwo nursery bagiyita Lugogo bekyaliwo kati. Lugogo nursery school ndowooza eri awo ku bypass awo. Nenzija nensomera Kampala Parents. Kampala Parents yalinga awo kumpi ne Pride Theatre edda bala bajjukira we yatandikira awo. Nengenda nensomera edda Miryango emyaka 6 na Miryango College. Nengenda e Makerere nensoma statistics. Malize Makerere nensoma okufuuka gwe wandiise professional accountant olwekyo mbalirizi w'ebitabo. Nasoma SCCA ne CPA Uganda n'olwekyo ndi omubalizi w'ebitabo ali certified. Omukakafu. Nafunako n'omukisa kusomerako mu London School of Economics. Gye nafunira masters yange kwe kusoma kwange okwo era badde olugendo lwaye mpaka wendi kati. Wow. Wow. Amazing. We are speaking to the right person who understands economy and business. I liked it when you say that you're passionate to see what you do here is to teach Ugandans how our businesses behave and why do they behave the way they behave. Exactly. And what can we do to make sure that we really have surviving businesses. The research was done, I think it came across to you and in your office, whereby in Uganda abatandika emirimu abatandika businesses bwe ziwangaala ennyo omwaka eyo oyina nokola pate. Business yo bwe wangaala omwaka oyina okugenda okole pate kubanga ewangadde. So bintu bingi nnyo tugenda bituukamu naye I picked something from your introduction. You talked about, I see that you didn't migrate so much into schools. I'm tempted to ask why, and also what was different during your time in the education system. And it's a bit off our menu, but when I heard you introducing yourself, I was like, let me ask this and to see if there is a controversy, a contrast in during your time and now looking at our education system. There was generally education in this country. For me, I think all families, one of the biggest investments they make in their children is taking their children to school. And my family was no different, and I'm very grateful to both my parents and my broader family which supported my education, because it is the only inheritance which your parents honestly give you. They give you an opportunity to step into the world, and I was privileged to go to very good schools, and it's a combination of the sacrifice of my parents and the fact that they were there and they were present, that the schools existed. So and for me, when I think about school, it's a molding place. It's a molding place, and
it remains an important molding place. The demands of the world have changed a bit. When we went to school, possibly the availability of employment was possibly more. The world has changed now. The nature of a job has changed, and that means the demands on the education system also equally have to change, because you are preparing someone for a different kind of world. We are told today that half of the jobs which people in school will get when they finish school, actually the jobs don't exist right now. So that means we don't even know which jobs we are preparing them, but we are preparing someone who can be prepared for that. I have to say that for me, I'm very grateful to the education system, my teachers, and the support structure, because they did a very good job at molding me to be prepared to where I am today. I went to a university in Makerere, and it gave me a step up in the world. It's a place which pushed me higher. I also managed to do further education. But all these are bits and pieces which build. So for me, I feel like even today, education remains one of the most important things every parent should give their children. I think the demands for education have changed a bit. But that change, in my opinion, is not something which can't be managed. But at the heart of it, every parent out there, you need to understand that educating your child is that critical. It's that important. Were you prepared to start up something, or you were prepared to look for a job? I would say that when we were in school, it was a bit of both, but largely you were being prepared to find a job. And I think that is the system which we have been having for a while. I have seen it changing quite a bit. They started with senior 1 to senior 4. Yeah. And they are, I think, now thinking of senior 5 and 6. It's a step in the right direction. It's a step in the right direction, because having an entrepreneur mind, or looking at things through the lens of an entrepreneur. Many schools, for example, the idea that the children were doing business was frowned upon. But now we see schools have entrepreneurship clubs, and they're encouraging actually people to go out, and that's a good sign. It's a step in the right direction. Certainly more needs to be done because of how fast the world is changing. When we see what technology is doing to industries like the financial sector. You go to a bank and the ATM is doing everything human beings used to do 15 years ago. So if the ATM can give you money, it can deposit money, it can give you your statement, then what happens? What happens to those people? So those changes also mean that as individuals, we need to be changing with the times. And I think that's one of the things the education sector needs to look at. Yeah, but you as a person, do you have something that you really think, if we are to put focus on, especially in improving our education system, we need to? Is there something that you see that really we must focus on? I think one of the things which is critical is certainly we need to focus on building this entrepreneurial approach to life that we are encouraging people to do more. I think there are opportunities, for example, in the area of vocational education, so that people learn how to do things, not to just know things, but to be able to do them. The ability to do is what gives you a step ahead, and I think that's one of the things which we can honestly do better. To say, how do we get more people out there who are saying, I can actually do, I can actually push to the next level. Not that I know it. So knowing is a good thing, but we are seeing now you can go to Google and it answers every question. When you look at things like artificial intelligence, ChatGPT, you notice that actually you don't need to know, you just have to ask and they will tell you. But the issue is knowing what are the right questions to ask, knowing how you can add value to the community which you are in. I think those are critical things which we need to be embedding into the education system. Well, thank you for sharing that with us. I think you're satisfied with the education you got. You're not complaining.
You okay? Well, my school of thought, honestly, is that we live in a time where you can't stop being educated. You need to know that at every day, every other time you're in school. So we don't. We are living in a time of continuous improvement, continuous education. So the idea that I finished education is a very bad one, because even what I knew 10 years ago, it has changed. So I need to continue educating myself right now. I personally believe that's the dispensation in which we are. Yeah, exactly. You remember very well last time when, was it Daily Monitor, a New Vision, I think, when they were talking about expired courses. Yes. I happened to speak to one of the people who are in charge of course program design in National Council for Higher Education, and he told me courses actually don't expire, as you know it was put in the media. It's just that their duration of functionality, like there's how he brought it, of course, but it was like, when you say the courses expired, means they had no value, you know, they are not relevant. But for him it was like, no, it's just that after 5 years, we go back to the universities and tell them, okay, what you were teaching 5 years ago, is it still relevant? If it's not, just make a change. Because we still have Bachelor of Business Administration. We still have Bachelor of Economics. We still have Business Statistics. You know, so if you say they are expired, that means you are going to get new names. That's the great, So but I think it's not so much. Certainly what was in the press shocked a couple of people. Yeah. But I think that we live at a time when the evolution of knowledge is very fast. It's very fast, especially in basic skills. So, for example, if you did IT 20 years ago, when I was in university, I did programming, and the programming we did was C, C++, QBasic. And I remember then it was really recent information. But the truth is that the programming languages have changed. They have changed almost completely. So if I am to be an IT professional, I need to keep up to speed with what is happening. And you need to know that that is what you need to do. And nowadays, you could say I'm a cameraman. Yes, it's a good thing. But we need you to learn how to guide a drone. Because now we want you to be able to pick images at a function from the top. So someone needs to be able to use... They call them overhead shots. Overhead shots. So the point is that is new knowledge. So I think that for anyone who is listening to us, at the heart of what you need to do is to understand that today the most dangerous thing is to stop learning. If you say you have stopped, and we tell the entrepreneurs the same, you can't stop learning. You need to know that until you go to your grave, even on the day before you go to your grave, there will be something new to learn. And you need to be that student who is going to be continuously in class. And I think that's one of the weaknesses of the sometimes the way we perceive education. We actually think that people... When I get my bachelor, I've graduated. I've graduated. Everything is done. It's a big mistake. I remember when we were in school, when you finished S4, even felt like burning the books, because now I have finished S4. But it's a very wrong idea. The idea is that you have just stepped into a new opportunity to learn. And we need to do everything possible to focus on being continuous learning. It doesn't matter what you do. Even though you are making a Rolex, there is a new way to make a Rolex. There is a better way to make a Rolex. There is something you can add. And even take the mindset of someone who continuously earns. At that point, we can see success. We can be able to see you evolve and get to the next level. Wow, thank you. Tugoberera ku Impact FM, now wali ku Dream TV, tuli wamu ne Mwami Ronald Mukasa Senkubuge. Ono nga ava mu Enterprise Uganda. Ngabano of course bayina slogan yaabwe promoting enterprise growth and excellence.
I like that. So are in charge of research, innovation and learning. Gwe tuli naye yakuguka certified accountant, business wekuwa kusomesa business, is a business coach. Byonna ebyo abikola kati azze okusharinga naffe ekifaananyi kya Uganda gy'ayagala okulaba. Well, katugende mu byatuleese mwami, ne bwe bibadde byatuleese naye sinywe kati bye byatuleese. I'm wondering, you went to London, School of Economics. You did your masters. You came back to Uganda. My goodness. You went to London and you came back to Uganda. Amazing. Which kind of Uganda do you want to see? I think for me, I believe that I want to be able to see and live a Uganda which my children cannot believe was the country it was 20 years ago, 40 years ago. And to explain this, for me, I would use a very simple example. I want to believe that if it was taking me 8 hours or 9 hours to travel to Arua, now, I believe we should have a Uganda in the next 30 years where that is a 3-hour train trip. Because 30 years, isn't it too much? Too far? Possibly, with whatever, but I want to exit the world. When my child, who was born recently, can go to Arua that fast, and they can be able to do that. When you go to a household in Uganda, and you say, engoye tuzoza bwoza, uli omufune Benson oyoze engoye, naye n'oyingira ennyumba, nga buli nnyumba gy'oyingiramu omuntu alina ekyuma ekisobola okwoza engoye. Omuntu ono ng'alina obusobozi obugula ekyuma ekimwoleza engoye. Ontunoga nti nno abakyala bonna oba n'abaana bonna n'abavubuka bonna abalina okumala essaawa 2 buli lunaku okwoza engoye, ezo essaawa 2 tuzibaddiza basobole okukola ekintu ekirala kuba waliwo ekyuma ekisobola okukola okukola omulimu ogwo. Twetaaga okuba n'eggwanga nga omwana wabeera azaalibwa Katakwi, azaalibwa Alebutong, azaalibwa Kanungu, azaalibwa Bukomero, azaalibwa Nakasongola, wonna wazaalibwa wabeera alina ekintu kyagenda okwongera ku ggwanga. Education system yaffe emuwa omukisa okyogerako. Kitegeeza wabeera engineer gwe tuzadde, engineer tumuzadde Kabongo. Engineer tetwetaaga mufiiro lwakuba amasomero tegaliiwo. Amasomero getaaga okubeera engineer osobole omujjamu asobole okuyamba eggwanga lye. So that every person, every young person who is born in this country has the capacity to be able to emerge fully. And that emergence for us may think is a good thing for the country, because our greatest gift is the people. The greatest gift is the people themselves. And if the engineers are coming out, if the musicians are coming out, and they are not being limited by the circumstances we are in. So we shouldn't be in a circumstance where you say a family was unable to take a child to school. And that's the reason why we missed that engineer in that family. You get my point? We don't have enough doctors because we missed some of them because our system does not allow them to emerge. What we need is to build a system which allows people to emerge. I hope that one day you may go to the UK, and when you pick a phone, when you look behind, they say the phone was manufactured in Uganda. Made in Uganda. Made in Uganda. Because now it is made in China and it is okay. None of us complains when we go and we find a television which is made in China. We actually buy it. But what is wrong with that being a made in Uganda tool? So for me, that's the Uganda which I see, where every Ugandan
has an opportunity to become the best they can be. We need to create that environment which allows every Ugandan, and I hope one day every African, to be able to become the best they can be, so that we can see them shine in a way that actually makes all our lives individually better. So that's the Uganda which is. Eggwanga lino libaddemu ntwalamu the how. Give me a solution. Tuchikole tutya ekyo. How can we build that system? We need to build the system, our system, to make sure that we get that Ugandan who lives out his best to us. How can we? Tuyinza chikola tutya ekyo mu ndaba yo. I think in terms of building the system, in my opinion, the first thing is sifa bagenda okusooka okuzimba eggwanga erifaananawo erityo. Wetutunulira ensi yonna waliwo amawanga mangi ge bakoze eki abantu baayo bagazimbye ne gafuuka ekyo kye twenyumiririzaamu kati. Ne wogamba America, ne America waliwo abagizimba. Ne wogamba wali London, wali UK naye waliwo abagizimba. Ne wogamba China kati n'Abachina nabo bazimbye eggwanga lyabwe. Ne wogamba Singapore bagizimbye, Abajapan bazimbye eggwanga lyabwe. Ne Baganda bafe bana aba Vietnam twali tukula filimu ze twali twazali za Vietnam nga bakuba abasazi. Rainbow naye wamulaba nga bukuba obusajja tabusaasira. Babuke na kuba mujjukira nga twali tulaba abaga Vietnam. Ne n'aba Vietnam bazimbye eki eggwanga lyabwe. Nikitegeeza nti we kituuka ku ki ekyetaaga okukolebwa okuzimba eggwanga lyabwe. Kuba n'amawanga ago goyogedde ow'ekitiibwa nti nago gaalina kye bayita entalo. Kozi tusobola okugamba naffe twalina entalo. Amerika baagikuba, Vietnam ya Amerika yagikuba. Kye tuyiseemu sifa abasoose. Sifa abasoose. Amawanga mangi agayise mu kye tuyiseemu. Ekibuuzo kyokka kye tulina okuddamu ng'eggwanga era tulina okumanya nti okuzimba kuno abazimbi betwogerako ye gwe nange. Kyolina okusooka n'otegeera, olina okumanya nti eggwanga ly'oluubirira gwe muzimbi waalyo. Omwana olumugamba tino tulinze bazimbi, abazimbi bajje bakole eki? Bazimbe. Nedda. Bonna amawanga gano buli omu yakwata ekintu, buli omu yayingira mu nsonda ye gy'alina okuzimba n'akola ki? N'azimba. N'agamba nti bulooka yange ngitaddeko. So nze kyekisookera ddala kwe kumanya nti no twogera ku kuzimba, abazimbi beetaaga okumanya nti mulimu gwabwe. Endowooza eno nti waliwo omulala agenda okujja atuzimbire eggwanga lyaffe oba atuzimbire kontinenti yaffe, tekigenda kubaawo. Tekigenda kubaawo. Naye alina ewuwe gy'akola ki? Gy'azimba. Omulimu gwaffe ogusinga obukulu kwe kutegeera nti ffe abagenda okukola ki? Okuzimba. Bwe tumala okutegeera nti ffe abagenda okuzimba, nga weebuuza nze mu kuzimba kuno mulimu ki gwe ngenda okukola. Abamu bagenda kukola mulimu gwa foamaani, kulagirira abantu nti gwe zimbaawo, gwe zimbaawo, gwe kola ki? Gwe zimbaawo. Abalala bagenda kukuba pulaani nti ennyumba gye tugenda okuzimba ekola ki? Efaanana weeti. Abalala bagenda kusitula ki? Bagenda kusitula mabulooka. Abalala bagenda gagatta. Abalala bagenda kutabula musenyu. Naye ffenna tulina obulimu gwe tugenda okukola ki? Okukola. Nekitegeeza gwe omuzimbi, ekibuuzo ekikyo ky'olina okusooka okuddamu nti nze mulimu ki gwe nkola mu kuzimba kuno? Omulimu ogwange gwe ki? Gwe guluwa. Nga tonnatunuulira gya mulala. Nga tonnatunuulira gwa mulanzi, gwogugwo guliwa mu kuzimba eggwanga lyaffe. Wogenda mu ssomero. Wotunulira essomero lijjuddemu bantu bakulagirira wa woonaazimba. Omusomesa yagamba nti omanyi ekintu ekyo wokyetegereza osobola okukijjamu ki? Ekinyusi. Kati omusomesa agamba ekintu ekyo ye kyabeera ategeeza nti akulagiridde nti awo osobola okukola ki? N'olwekyo gwe ng'omuntu kinnoomu olina okujjukira nti tewali bazimbi bajja nze muzimbi. Ekyokubiri olina okujjukira nti olina okutegeera omulimu gwe gw'olina okukola ki? Okukola. Nga tonnaba kwetegereza ani atakola mulimu gwe.
olina okwetegereza ogugo ogukoze eki ogukoze ffe nga wano nga enterprise Uganda kyekimu ku bintu byetukkiririzaamu nti muna business yasazeewo nti agenda kuzimba mu business eyo wembeera ntandiseewo ssomero eryo ettafaali lyenyongera ku ggwanga wembeera ntandiseewo restaurant lyettafaali lyenyongera ku ggwanga wembeera nsazeewo nti nze ngenda kulima mwanyi lyettafaali lyenyongera ku ggwanga wemmala okutegeera ettafaali eryo ngenda kukola kyonna ekisoboka maintaining business hoteli yange eno edduuka lyange lino ennimiro yange ney'emmwanyi weewaawo kubanga naawe waliwo sayidi y'ekisenge gy'ozimba n'omulala alina gy'akola ki gy'azimba eyo senga ozimba ne batuuka ku ring beam nga tonnaba kutuuka waggulu aye obeera olebesezza ki n'olwekyo gwe muna bizinesi etera bagamba nti ekisookera ddala omaze okusalawo nti wano ogenda okukola ki okuzimba la muna bizinesi ali eyo gw'omu ku abo abazimbye eggwanga era tutera nnyo okugamba abantu bana bizinesi waki tulina obbasaamu ekitiibwa ekisookera ddala be bateekawo emirimu they create jobs employment muna bizinesi wagamba nti nno ntandiseewo garagi gyatandise abavubuka waleeta abavubuka 5 omu agenda kukuba biriti omulala agenda kukola ku injini omulala agenda kukola ku mipiira abo abavubuka 5 abo baleese abeera atandise atonzeewo ki emirimu watondawo emirimu egyo sente z'abasasula ate ze ziddayo eka ne zigula emmere ne zisasula school fees ogenda okulaba kiwandiise mu luzungu ripple effect ng'omulimu guno gwotonzeewo newankubadde muvubuka omu yekka yajja mu garagi naye akasente kaafuna kamusobozesa okulekeekeeza akameeza kamusobozesa okuba nga asasula school fees z'abaana kamusobozesa okubeera ng'aweereza maama we akasente ng'alwadde tuli ffenna kitegeeza nti eyo gye bayita ripple effect n'omusolo mulaba ng'agusasula kyekyokubiri emirimu bagitonzeewo naye n'omusolo yagenda ogukola ki ono atandiseewo businessesasula emisolo esasula emisolo bizinesi etondawo emirimu esasula emisolo bizinesi yegula ebintu by'abalala anti asinga beerabira nti kasitoma asinga obunene ebiseera ebisinga ye bizinesi yennyini oli wateekawo restaurant wenzija mu katale okugula amatooke aga restaurant yange sigula nga agulira amatooke geeka ngula amatooke 10 kubanga ngenda okuwaata ki olunaku wembeera ngenda okugula amatooke geeka ngula enkota emu yokka ate nenjirira wiiki emu oba wiiki 2 tuli ffenna kitegeeza nti nno ono munna bizinesi ate atondawo gye bayita supplier chain n'aleeta abantu abajjemu ki kakitegeeza ne bizinesi endala webeera erina bizinesi ginnewaayo bizinesi eyo egiwaaki egiteekamu akasente kwaba oyogera ku mmere tugeze matooke gokka nze yatandikawo bizinesi yange yakulima nti matooke nyina olusuku lw'amatooke one bagenda kungulako tetunaba kutunuulira baani benkozeseza okunyambako okulima abo bali awo ne walone eddagala eryokozesa erisobola okuyamba ebitooke byange okukula obutali babuuka abo nabo bali awo but ow'emmotoka agenda kujja okusuubula amatooke agavuga agajje embarara oba erwampala oba yonna oba masaka oba wa agaleete mu kibuga Kampala agatuuse mu katale Nakasero oba senti bali ku Ddembe oba ekibuye oba wonna waba atuusizza ono waliwo ono agenda okugafuna agenda okutunda agenda naye olida ayingidde mu business waliwo n'omulala agenda kujja kati owa restaurant gweyogeddeko naye ajja agagule waliwo bagenda ogatwala abagenda owaata abo nabo mulimu just matooke gokka yensonga lwaki kyonna kyetaaga okukolebwa okubanga munna bizinesi oyo asigala mu bizinesi waliwo omulimu ogulina okukolebwa gavumenti mu ekyo era gavumenti erina okuteekawo gye wandiise environment bizinesi mwekolera environment esookera eddala ya security ebyokwerinda kubanga bizinesi tesobola kutambula twawulidde ekyabadde Kasese ng'ate batugamba essomero ya private naye ate ekyo wekibeerawo
n'abaana tebasobola kukomawo ku ssomero tuli ffenna kitegeeza twetaaga okuba ne stability kinkulu nnyo ekyokubiri twetaaga okuba nga economy eri stable nga wengenda n'engula stable mulimu gwa government gugwo mulimu gwayo omulimu gwa government nti wengenda n'engula amafuta olwaleero ku 4,000 wenkomawo sigasanga ku 15,000 ate olulala n'engula kasanga ku 6,000 government erina okukola kyonna ekisoboka mu business chemita price fluctuation je bayita ye monetary policy eyo government ekola kyonna ekisoboka okubanga nze atambulira mu business ne business yange mbeera nga wenyingira akatale tekanyiga nnyo omutakono gwe bayita inflation okutanga ebitunga ebbeeyi yabyo erinnye government erina okukola kyonna ekisoboka olwekyo bakama baffe abali mu Ministry of Finance abali mu Bank of Uganda mulimu gwabwe ogwo betaaga okutuula ne babeera nti nno nze awedduuka banteekerawo environment nga ebiseera ebimu nabo babeera tebalina busobozi bikolaki kubanga ebintu ebimu tubijja bweru ng'amafuta tugagula bweru ebbeeyi weekyuka ebweru kyonna kyetusobola okukola nkisobola naye gwe mulimu gwabwe okukola gye wayita stability eriiso lirina okuba eri gye bagajja neeno gye bagaleeta whereby bona ate ne watabawo batwala advantage eri ono wa business so waliwo emirimu gye twandiise emirimu gyaki gya government economic stability security justice okubanga wengenda mu kooti nga nakuwadde ebintu byange bya bukadde 5 oganye okunsasula wenkutwala mu kooti nsobola okubanga nfuna kyewandiise justice obwenkanya tuli ffenna nti ebintu byalina bikuwadde ku bukadde 5 n'obikola ki n'ogaana okunsasula nekutwala mu kooti omulamuzi n'asalawo nti musasule era obeera tomunsasula ogenda mu kkomera oba ebintu bye tugenda bitunda nfunye obwenkanya tuli ffenna kuba omulamuzi asobola okusalawo ono n'asigala ng'ayinaayina mba sifunye bwenkanya kati bw'otafuna bwenkanya ate bizinesi obeera ogimenye kubanga nze sigenda kwesiga muntu mulala agenda kujja kunneewolako tuli ffenna ekigambo ky'obwenkanya kiki kikulu ebyo ebimu gavumenti byeyina okukola naye omu ku bantu abasinga obukulu mu bizinesi ye munanyini bizinesi kubanga naye waliwo byalina okukola waliwo gavumenti byetasobola kukola njagala okugezesa gavumenti senga nzija mu bizinesi yo oyina kampuni eya media okola emikolo si kyekyo kampuni yo egambye nina embaga yange nkuwadde nkugambye nti nno ogenda kunkolera videography ne photography wa bukadde bumeka Mulanzi Media Services obukadde bumeka bubiri tukkiriziganyiza nkuwadde akakadde kange kamu tuli ffenna ngambye omukolo gwange guli mu weeks 2 mukulu Mulanzi ngambye nja kubaawo mukubira ku Lwokutaano enkeera gwe mukolo mugamba Mulanzi ogenda kubaawo Mulanzi agamba nsonyiwa nkyali mbaala eno naye nzija ntandise okweraliikirira akakadde kange yakakoze eki yakatutte mukubira ku lunaku olusooka ku Saturday ku makya omukolo nga gutandika nti bannaye abakole bali muki bali mu saluuni Mulanzi oli luddawa ebifaananyi nga tunakujja ogamba bannaye emmotoka yanfuddeko ndi eno mukubira ku ssaawa 4 Mulanzi agyeko essimu tugenda mu kyaki essimu tekuli muganda wange omu naye alinayo kakamera akajjeeyo afuuse Mulanzi ye simusasulanga ekyo gavumenti tesobola kikkolera kubanga enzirukanya ya bizinesi eri kugwe munanyini bizinesi Mulanzi services ono alemereddwa 1 okuhandolinga customer oba client ekyo kyo tokinenyeza gavumenti ekyo kyo kiri kugwe gwe mukulu Mulanzi yatutte akakadde kange n'okakozesa ebirala kati nkukubira essimu tokola ki toliwo nolwekyo weetaaga okumanya nti bizinesi yonna otunuulira ebiri wabweru ebyo tobiinaako maanyi tosobola kukyusa bifa wabweru amateeka katugambe tusobola gakyusa naye wekituuka ku kino nti nno nakuwadde akakadde kange nenkusaba obeerewo ku ssaawa 12 ez'okumakya n'otajja ekyo nkiteeka ku mukulu Mulanzi
gye bayita gwe nga entrepreneur obuvunaanyizibwa bw'okola ki bw'olina awo ffe nga Enterprise Uganda we tuteeka amaanyi ne tugamba nti newankubadde embeera eringanga weeri ekwetoolodde gwe munna bizinesi waliwo by'olina okukola ki by'olina okukola w'otabikola bizinesi yo egenda kusasika tuli ffenna senga ojja ne weewola sente n'ogamba nti no neewoza obukadde 15 n'ogamba nti no ngenda bukozesa okugula ekyuma ekikula emigaati naye ate obukadde obwe 15 n'obutwala mu kifo ky'okugula ekyuma ekikola emigaati sente ezimu n'oziteeka mu mbaga embaga egenda okugwa ng'ekyuma tekikyawera nze nga banka wenzija n'enkusaba sente zange ziri ludda kubanga nzira kuwa obukadde 15 ogule ekyuma ekikola ki ekigula emigaati rather ekikola emigaati nga nsuubira nti wonaakola emigaati wona agitunda ojja kujjamu akasente akusobozesa gwe okukola amagoba nange banka onkole ki onsasule naye sente zagenda luddawa zagenda mu mbaga awo tosobola kugamba nti nno banka zezinemeseza tuli ffenna awo gwe munna bizinesi gwayasalawo sente nezikola ki nezikyuka era okusalawo okwo kwe kutuleetedde okuba we tuli wobeera munna bizinesi n'olina abakozi 5 abakozi abo n'otabasasula omwezi ogusooka n'omwezi ogwokubiri n'otabasasula n'omwezi ogwokusatu n'otabasasula n'osanga omukozi omu ng'afuuse mubbi mu mwezi ogwokuna ogamba yanyazeeko mu hardware yange alabika yatutte emitayimbwa 10 obusawo sementi tebukyawera oyo omukozi w'otunuulya gwe muna bizinesi ensalawo oyo ate ng'akulaba alaba tutunda buli lunaku sente ziyingira gw'omugamba school fees z'abaana bo wazisasudde yaba be bakyalika otuma n'okutuma okubanona omutuma naye ye ng'agamba naye boosi ng'ekintu kino tekigattawo awo amateeka ga bizinesi obeera ogamenye so obubbi buno w'ekitiibwa busobola okuba nti busobola okuva mu butasasulwa njagala weetegereze kubanga omukozi wamuleeta nga mukozi mulungi nakukolera emyezi 6 nga mukozi mulungi waki afuuse mubbi kati obubbi gye twandiise environment ki gy'otaddewo omukozesa environment ki gy'otaddewo ensobozesa egamba nti n'omuntu ono afuuse omuki genda kwekwatakwata abanja emyezi 4 tebagimusasulanga naye watwala emitayimbwa ye mu bwongo bagamba naye nesasuddeko emitayimbwa emeka tezifudde tuli ffenna naye ekyo kyonna kitudde muki olina okumanya ani gwe tutunuulidde gwefe gwe tutunuulidde gwe nannyini bizinesi kubanga gwakola direction ya business gwakola vision ya business gwasalawo wa business yekola ki gyeraga waliwo ebimu gyotasobola kukyusa onajjukira ebbanga awo eriise ng'amafuta ng'amafuta we gatuuka ku nusu 6 ekyo gwe muna business tokirinaako buvunaanyizibwa kikukosa naye tosobola kikyusa amafuta gali kuki ku 6 naye engeri emmotoka yo gyekozesa amafuta ekyo kiri ku ggwe wosalawo nti no emmotoka eno ebadde etambula kilomita 15 nsobola okutuula wansi n'endaba engeri gyensobola ogitambuza etuuse emmotoka leka tugambe egaba migaati oli bekale n'ogamba esobola etya okutambula mu kifo kilomita 15 n'etambula kilomita 10 zokka waliwo obuguudo obulala bwensobola okukozesa waliwo engeri gyensobola oba emmotoka yennyini gikyuse ebadde nnene efuuka entono ebyo bibuuzo byo oba kangiwummuze tuzimbe akantu akalala ku boodabooda ekyo muna bizinesi gwe kyokola amafuta gafuta akakaaga lekangule katuukutuuku katambuze eki enewumule nga nkomawo kati mwembi ekifa wabweru n'ekifa mu bizinesi ffe nga Enterprise Uganda amaanyi tugateeka nnyo
kugwe muna business weewaawo muna business gwe abosibwako kyenjize nti bw'obanga otambuza bulungi business yo n'eki kyewayogedde ekya ebyenfuna by'eggwanga bikyuka ebyenfuna by'eggwanga kikyewayogedde ekya being stable biba kijja kusobokera ddala okuba stable nga gwe nannyini business ogivuze nga drive omutuufu bwavuga emmotoka ng'ali ku luguudo. Kitundu ekyokuleka tukitandikiraawo tweyanzeege atugoberera tuwadde n'owekitiibwa Ronald Mukasa Senkubuge ono nga akola awamu ne Enterprise Uganda ali in charge of research kwe kunoonyereza innovation bwe buyiiya n'okuyiga and learning gwe tubadde naye era tujja kumweyongeza mu kitundu ekyokubiri. Nze Mulanzi program The Uganda We Want kekome wano obiwulidde byayogedde gwe muna business gwe muna Uganda ogenda kukola buvunaanyizibwa ki okulaba ng'otuuka ku Uganda gye twagala. Mweraba.